whaatalo whatu Samoa I nei tūla o le afiafi, alo mai ai nisi neo whaapopunga o lau Samoa Taulogologo. E tomu atu e tātou tala, o le aso na usui ai le whanatanga al palimene o Samoa ilo na mautafono iti a whau, a wale to e whaawawino o ngaluenga whaatino al whono awa whai tūla whono Samoa. Talu mailo na tole po ina ua afia Samoa I le COVID-19 maleiva, o se atelenga le nei, mai a ele kana le lifan. O le so na tau wawhia ai le palimene o Samoa I lona mautafono I tia whau, a wala na whono usu e pei o na sa tolo po ai, o no afianga o le COVID-19 na afuai o na le whaataunuina le whonotanga sa fuafua I la solua se fuluiva o mati, e pei o na whailo alo ia e le ofisa o le whono. E ui le iei peo o Samoa I le laasanga lua matulanga o le vavao ona o le whaamai, pe tai o le alava Samoa le lao lao o wale whaanga solonga, o ngā luenga le palimene ina ua tau au fia I le so. Mātou te tālo whaatau anau le li ie, whio mai aru nganga pa ia, na sei to ia le nei palimene, ia whaanga solo, ana mta upu nei aso le li ie, ma le nei fo I vai aso lo mātou te mā. Wha mai moe lava, I le nganga o lau fio te mā. E taito rua ina lo mātou whatau waa mo lo mātou le ato toa le li ie, mātou te atoa ai me uma mātou te whaia le li ie. Whamanuia tapo inga si o mātua tunu. Mai lava I maunga tele. Se ioi, se o au pito I titi le li ie. Whamanuia fo lo tunu I le rufafo ma le rufale fe au mga aluenga nei aso. O se ma whale tono lau pale mene le li ie o mātua te talo. Ai alofa, whapale pale mai whamangalo mai. E ala lava ia Yesu Keriso lo mātua li I mo lo mātua whaola. Amen. I le tausisi a peo pui pui ngā le whaamai o lo iei le antunu o le afuanga lea o le mawhai o na awai se isi o le mamalu lau telo le atunu e o lava I ofisa whaasalalau la tau te mōri mawina le ngā solonga o le whonotanga le palimene e pei o na masaniai e o fo I whaurulunga o mtanga luenga le malo mawaenga maoti e le I mawhai o na whaatangaina. Vanga na ai le whaurulunga o mtanga luenga o pisi nisi ala mnuia maleipa whaapele ta mai tailo ia sili sa whaatangaina o na awai le whonotanga le palimene I le aso. O no vaenga e ao na mo miai, au whao fia I luma o le palimene, le tūla whono tau whao fi o teu te ungo o tūla whono so tanga vale lei, o leipa mga luenga lua o lua lua. Whono I teu te wai le tūla whono so tanga vale lei o leipa, mga luenga lua whesuma le tolu, o le tūla whono o tū, ina ia pui a, o ngatasi ai tūla whono o leipa ma tūlanga whataatitia whawao maa lo leipa, pui pi, whamanino atiri ai inga matuto unga o ngā ruenga, pui si, whamanino ai matawhai o ia tangata asiasi o leipa, pui ti, ai mo le whalelei o le tūlanga o le whaanga solonga o whasea ma whatinonga, ma pui mo whamoemoenga e sota ai. Sau no le whonga whetalai o le maota ua mai a fwoi o na whaia suenga o sui uma o le palimene, ina ia mauti noa, e le aise tasi o a fia I le siama, ina ia tausisia pea le saonga le mū, a meisau pui nga e peo na whaata oto e le malo, a pepesi ai le whaamai lo tātou o tono. O lo whaawau tai nisi o ngā ruenga, ua whaatūlanga le tātou ofisa, mo le whaia o suenga, tests, mo le mamalu o le palimene. O le foi au wai mai sui o tanga ruenga o sui fua malolo ina, e mwhai foi o na langolongo atu, ina ngā ruenga o lo whea ngai, ma le tātou ofisa. O na nafi tātou preceding, sa whaatino ai tests mo lo o tō mamalu. Pe a whai e iaise suis fono, e rei a wai mai ana nafi, mai rei whai a foi sana test ana nafi. O lo maua le awa noa maota e masani an tari ari sua maru le parimene, mo le whai o tātou suenga. O toi tolo po nei tau o lumanga le fono au whai tūla fono, se iaulia le asa wharaile o lumanai nei, aso lua se fulu I voa perila, e le kana le li whano, mo Samoa Taulogologo. Ua whaamatu o mai e le whale tupe o atina e a Asia, se fsosoani tupe e se fulu miliona Amerika, e tusa lea ma le luas fulu 5 miliona tala Samoa, mai lalo o whaamalo po kalame o whaablave whafua se I Pasifika, e fsosoani ai I le whaatupeina ma le whaatinoina o le fsosoani e le malo o Samoa, mo le whaamai o le COVID-19 maleiva, o se atelenga le nei o le report. Ua whamatu o mai e le whale tupe o atina e a Asia se fsosoani tau tupe e se fulu miliona tala Amerika, e tusa lea ma le luas fulu 5 miliona tala Samoa,
Mai lalo o le whaamalo pol kalame whaalawe whaafua se i le Pasifika, e whasosoani ai i le whaatupeina ma le whaatinoina o whasosoani tuuina atu, mo le malu lau tere o le atu nuu mawhio anga mo le whaamai o le COVID-19. Olo o whaawau pea o na iai Samoa iai inga o le COVID, ma le si iti ai o whaamai pipisi e tono le atu nuu. Ua whaamatu mai e le matanga ruenga o le soifua maloloina, le sfuruma tolo o tangata maliliu ona o le COVID talu mai le tami mua alua e tua le whaamai le asusui ma le fitu o mate o le tausanga nei. O le vawe o nalu ese mafo ia le whaamai pe a lava ma tele tamau ainga e whasosoani ai mo tui pui ma le tele o whaatataunga e fia mo mia mo le saunga le mu o Samoa. O le whasosoani e le na o Samoa ua whaamanu iei nai. Ai ua whaampea fo i unanga le i atu motu uma al Pasifika i tali vawe atu ma mawhai o na tete e atu ai i le whaamai. O le whasosoani ma le whaatupea Asia i Samoa ua le i te tira na tāua ai mai sei i le neiba i tau i le ai pea o Samoa i ai inga o le COVID. O le naunota inga lava i le whamatuina mai o le whasosoani i na ia na no whasanga le mu ma ia ola maloloina le marulau tele ma ia o ngā le whasosoani ma isi atu nuu i sanga atiri ma whanawhana i pea mwhai ngā pā anga whaapa malo i atu nuu uma. I whawhetai ai fo i le lango mai i isi atu nuu atu a oi i Samoa nei. I le tere whasosoani utuuina mai talu mai le amatanga o le nei whaamai. Ai ua le na o le pau lea o le ala o whasosoani. Ai ua lasi ma tu lasi leanga le lei. Ma le ofo alofa mai e tawala mai i awala ese. Taptailo ki tiona, molau Samoa taulungulung. Mai nisi o tātou tala. E se fulu ma le fitu tesi ma le fitu miliona tala Samoa. Se whasosoani tupe ua whaamatuuina atu ele malo o Samoa. E tawala atu i le whai unga al kapineta i lalo o prokalame whasosoani al malo. A wale whaale leia o le tu o tawa awa onga i te tono o tātou atu nuu. O se atelinga le nei o le reports. Ua mai a whae unga whonoina nei e le kapineta le whaamatuuina mai. O le tino i tupe e ala le i se mata upu satu inatu i le asoiva o mati o le maasina o tea. Ma o lea ua whaamaonia mai o le afsosoani mai le malo i lalo o le whaamalu pokalame afsosoani. Whaamatuuina atu wai le sfuru fitu te smari fitu minona tāla. Mo le whaaleleina o i tū tawa awa onga moa onga uma. O lea whaamonianga e au fiai so se a onga. E au fiai a onga a mata, o a onga tūlanga lua, o a onga kolisi whaapea fo ima matata ese. E tonu se lau whaasu malilua a onga o le afa manuieina i nei whasosoani. E au fiai le se lau dua sumaleono a onga a mata, se lau fitu sumaletasi a onga tūlanga lua. Tolu sumalevalu kolisi, whaa a onga matata ese, ma le tolu a onga whaapitoa. O le afsosoani o le amawhai e foi. O na afsosoani ai le ona sulpaseni mo tutongi o whai a onga ai maisa i a onga tuma oti. A o le whaase fulpaseni. O le afsosoani lea mo a seta. Ma mea tō tino e mo o mia mo a onga. O le afsosoani sa fuafua e whamatuuina mai i le maasina ua tea. Ai peita e sa iei Samoa i a fianga o le whaamai. Lea na toe tolopo ai. O le afsosoani. O le awhai lea ma fianga tele i pule a onga ma vasenga o whai a onga. Ona o le afa a mama a venga fo i a la tō pito la au, ai maisi o le afia ai pea o le tamau a inga o se tātou watu nuu, ona oia inga o le COVID e pei ona iai. Taptaila ki tiona, molau Samoa taulungulung. Ma o le afa e sina tātou malolonga pupu o na tue taliu mai lea, molinga ngana wha Britania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. E ala ngona le popole le taimi le COVID-19. Ia e alofa ia te oe matausi lelo seifua maloloina. Ia paso o tae tangata o lau a inga mawhaaso ai o langona. A whai ua ia ini saa o le nofa vāwara lata. Ia whao ngā telefoni po le interneti e paso o tae ai. Tausi lelo i tino, ia lava lau malolo. Tau mawhai mea ai seifua maloloina. Whaanga ioi lau tino. Ma ia whaititira tau mawhaawa malosi. Ia whaia ni au whaatino ngai te fia ma maasania ia so uma. E peol pukalfale,
Ai sau tatalu o le taha le pese ma e siva ai. Ia mata i tū le leifa matalanga sa o winga le COVID-19 ma ia tau mawhai fo ia awal se ona matamata i tala whaasala lau le a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Awal whaongaina leo le tapaa o le awa maalosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona e fōlinga i ona whasosoani se taimi pōpō ai whaate tele nai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la Haiti pea o ina popole ia e langona ina le popole lau tama ma ia apongi mai ma mata i tūle le ia whaawaunga yo ina te tau na whai e peo le whai o mea onga e taimi e ta aluma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina ma whau. Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga duanga le soifua malolo ina i le telefoni numela ono barutasi o. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV i po aso lua vai aso taitasi le pol kalame ba ili le anto ponopona li afo le balu le afiafa. Welcome back to another edition of your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, the Parliament of Samoa sitting has been proceeded at the Parliament's meeting house at TFL this morning to resume the Legislative Assembly's work since it was postponed due to the COVID-19 outbreak affected our community. Here's more from Elkana Lelifano. Samoa's Parliament holds its first meeting today after a postponement of the last meeting on the 29th of March. Today, the Parliament or the Legislative Assembly resumed their proceedings, even though Samoa is now at alert level 2 of the COVID-19 pandemic. This was the first Parliament's meeting that the general public and the media personnel were not admitted in the Parliament sitting. Also, all chief executive officers and heads of government ministry and state-owned enterprises were also not allowed to attend, except for the Chief Executive Officer for the Ministry of Commerce, Industry and Labour and the Attorney General were required to attend the parliamentary sitting due to their relations to the introductions of the Labour and Employment Relations Amendment Bill 2022. The Speaker of the House said today that all Parliament's members were undertaking their COVID-19 test for the security and safety of the Parliament from the rapid spread of this pandemic. The Parliament will meet again this Friday, as the Speaker confirmed today. Elkana Lelifano for TV2 News. The Asian Development Bank has released a $10 million, which is equivalent to 25.6 million Samoan tala grants from its Pacific Disaster Resilience Program to help finance the government of Samoa's response to the community transmissions of the COVID-19. Here's more on this report. The Asian Development Bank has released a $10 million American, which is equivalent to 25.6 million Samoan tala grants from its Pacific Disaster Resilience Program to help finance the government of Samoa response to the community transmission of COVID-19. Since the beginning of the pandemic at the start of 2020, the Asian Development Bank has committed more than $17.5 billion to help its developing member countries address the impact of COVID-19 and address vaccination needs, and has mobilized a further $12.5 billion in financing from partners. As the work kickstarts a sustainable recovery from COVID-19
Asian Development Bank is delivering comprehensive support to meet Asia and the Pacific's vaccine needs. Through a $9 billion Asia-Pacific Vaccine Access Facilities announced in December 2020, Asian Development Bank is providing funding for vaccine procurement and distribution. Samoa countries to battle a surge in the domestic transmissions of the virus, the Ministry of Health has confirmed 13 COVID-19 related deaths since the first case was detected at Matotua Hospital of 17th of March. This quick dispersing financing will enable the government of Samoa to rapidly put in place measures to contain the virus. Rising vaccination rates will help Samoa and the Pacific serve urgent recover from the effects of the pandemic. The Asian Development Bank supported Pacific Disaster Resilience Program fills a financing gap common to many Pacific developing member countries during disasters, providing a predictable and quick dispersing source of financing for early response and recovery activities. Taulogologo for your TV2 News. In other news, the government of Samoa, through cabinet decision, has approved the distribution of $17.7 million under the government's grant scheme to assist with effective provision of teaching and learning by all schools. Here's more on this report. The government of Samoa, through cabinet decision issued on the 9th of March 2022, has approved the distribution of $17.7 million under the One Government Grant Scheme to assist with the effective provision of teaching and learning by all schools. The grant covers all governments, mission and private schools, and particularly for early childhood, primary, college, and TVET levels, as well as special schools. A total of 342 schools will benefit from the OGG fund in this school calendar this year 2022. These include 126 early childhood education, 171 primary schools, 38 colleges, 4 technical vocational education trainings, and 3 special schools. The fund also includes assistance to the School of Hope or Samoa Victim Support, as well as the National Council of Early Childhood Education. The fund is released on the condition that 60% is to assist with salaries of all teachers of mission and private schools, while 40% is to assist with the procurement of assets relating to teaching and learning, procurement of students and teacher resources, payment of utilities, and other areas as defined in the agreement. The Ministry of Education, Sports and Culture and the Ministry of Finance had initially planned to the conduct of normal awareness workshops and agreements singing for the release of OGG fund on first week of April this month. Unfortunately, this was pushed back due to COVID-19 SOE restrictions. The two ministries had finalized all preparations and confirmed that the agreement singing of the OGG fund will commence today. 5 teams will be deployed for this work, with 2 serving Savai and 3 in Upolu. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for this evening. The special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maole fai ungale na o Samoa Taulogologo ili na yafi imamoli le ngangal faftai ili puleng or swavai molanglong o ina o Samoa Taulogologo. Manwia fa sausaw ngala yafi to fasifo. I am a customer. I am a customer Of Samoa Water Authority. Of Samoa Water Authority. I was so frustrated at having to pay. So much for water. Until I was told about leaks. A hole the size of the tip of a screw can leak up to 3.5 liters in a minute. That's 210 liters in an hour, 5,040 liters per day, 156,240 liters for a month of 31 days. That equates to 156 cubic meters wasted on leaks that cost 305 tala, excluding what you are paying for the water you are using.
I was paying $305 for my neglect in fixing leaks around my home. I have since fixed these leaks and now paying only for the water use, saving money that I can spend on my family. Fix the leakages for generations to come. Water is life. Matau sa inyo sa company na te whaamamai na lo siasi o manga. Ai alo mo ta mo lo lawa. A fia mai nei loa ili ako chemicals. Le matau tau tua whaamama avenga matali tanuina mo o iso si taimi. Matau te whaamamai na malu ta puai, whatali malo, tatonu mawhafo so si ofisa whaapea lo mo ta mo lo lawa. Fale whengaluenga, swimming pools, tawalunga maapo fale, awala sa vali po o driveway, whaapea na fo ina fufuluino tatonu mawhafo lau ta avale, mawaa whaangota whaapea mea fale. Olo o mātou tau avena fo'i olo a tau ngofia maananga tā, mol whaatinoino lau o nanga, ina ia malia a tau toa ai lo loto. Mātou te whaatawina fo'i pila au whaono po nei, e whaatama ia ina isa o se iniseti, ma manu whaalafua. Awala pupuia o soifua malolo ina. Susu mai nei loa, ele mātou whale o loa isa valalo, e tali le lea fo'i so se manaonga, ele mātou au whengaluenga lau mata fia. Polo wala amai fo'i numero mātou telefoni, moni si whaam talanga. Waiting on the world to change. Tatalo filemu.